Καλησπέρα σε όλους τους τηλεθεατές. Είμαι ο Τάσο Ζάχος και παρακολουθείτε ένα ακόμα επεισόδιο του Business Monitor. Σήμερα η εκπομπή θα σας μεταφέρει αποκλειστικές συζητήσεις και πλάνα από το μεγάλο φεστιβάλ καινοτομίας Παναθήνα, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Ζάπιο αλλά και σε όλη την Αθήνα και κατάφερε να συγκεντρώσει founders και επενδυτές από όλο τον κόσμο. Είχα τη χαρά προσωπικά να συντονίσω μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη, που όπως καταλαβαίνετε κυριάρχησε σε πάρα πολλές συζητήσεις στα Παναθήνα και συγκεκριμένα στο πώς αλλάζει το χρηματοοικονομικό κλάδο. Έχετε σκεφτεί αν η τεχνητή νοημοσύνη θα αρχίσει να παίρνει αποφάσεις αντί για εμάς όσον αφορά τα οικονομικά μας? Πώς θα μοιάζουν οι τράπεζες σε 10 χρόνια από τώρα? Γιατί όλο και περισσότεροι επενδυτές εμπιστεύονται την AI για να διαχειρίζεται τα χαρτοφυλάκια τους? Σε όλα τα παραπάνω έδωσαν απαντήσεις 3 πάρα πολύ δυνατοί entrepreneurs οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε όλο τον κόσμο. Αναφέρομαι στον Christian Owens της Clove, στη Danai Antoniou της Gradient Labs και στη Victoria Toli της Finny AI. Πάμε να δούμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τη συζήτηση. Say, okay, is AI rebuilding finance or we are just patching all systems? Yeah, I mean, that's such a good question. What we've seen is financial institutions have huge back office operations, right? So, and there's a good reason for this. Every person's finance is hyper-personalized, most often out of distribution in terms of like workflows. So banks end up having specialist workflows, specialist teams that pass tickets across each other. This creates what we call a handoff tax. Every time you get in touch with your bank, they pass you on from one team to another. There's delays, there's context being lost. And where we see AI making a huge change is not removing specialization. Specialization is needed. You have KYC experts, you have money laundering experts, lending experts, that's all needed. But there is a change in the unit of work. There's a change from tickets being passed around to having a customer-level case where AI agents are the specialists. They're sharing context, they're sharing memory, and they're passing this information around between them by eliminating the handoff tax. So it is essentially being reinvented from the back office to the front office. I think companies that have been successful in sort of fintech and finance over the last, call it kind of decade and a half, have sort of fallen into 2 broad categories. One have been people trying to build large bank-like institutions, and the others have been ones that have been very focused on sort of like vertically solving one very specific kind of problem in finance. Like you see it with robo-advisors solving one problem. And I think the thing that sort of AI enables, or is enabling, is kind of, I think, like, each company being able to be much broader in kind of where they service. I think traditionally finance lended itself towards organizations who could have that kind of strength of balance sheet, who could build depth of operations behind the scenes in order to do more than one thing. And I think that kind of through automation, through kind of better systems of record, through kind of just being able to do more, we will see less of the kind of the success in fintech being these sort of micro kind of vertically specific products, and actually those same organizations with similar amounts of resource being able to go kind of much broader and utilize kind of the strength of distribution that they've built on one thing and actually kind of spread it much broadly. So I think it's enabling kind of much kind of larger surface area of products that are being built, simply because actually you don't need this strength of kind of operating infrastructure that historically kind of banks were very good at. I think if I were to predict the future, one thing that we might see change with financial institutions that in the US has been happening for the past 10 or so years is some of the financial advisors that do right now sit in the bigger banks could very well go and spin up their own smaller firms. They might get frustrated with the lack of AI, or they might realize that it has actually never been easier to set up your own business in any industry. So I wouldn't be surprised if we saw this decentralization of moving from, like, you know, the 3 top banks to a bunch of smaller, more AI native, more, you know, thoughtfully curated experiences, which is something that in the US is happening very, very aggressively. For context,
13% of advisors every year from the Goldman Sachses of the world are going and setting up their own practice in order to deliver better, more thoughtful, more personalized experiences. And I think that's one of the things that the US is ahead of Europe on, is sort of the need for the sort of much more personal relationship with the person on the other end of the phone providing the service. Yes. I think kind of in Europe, we still have a very kind of institutional mindset of I am a customer of X. And thus sort of like if that person leaves, that doesn't necessarily sort of dictate me leaving and kind of going with them. And I think we've seen that as a trend much more in the US than we have in Europe, where kind of the power of the institution and the power of the brand of the institution still holds a lot of weight. There is a line between the personalization, the manipulation in the AI era, because when we speak about finance, it's about trust. So, okay, we will start with Danai with this. Yeah, I mean, in terms of personalization in finance, people generally are more relaxed with letting someone make the decision. Like that is how the world has worked. You've got fund managers, like you offload the decision making to someone else. So I think naturally humans and customers are going to be quite relaxed with AI being part of that. I guess that maybe the pivot here in the behavior is instead of do I trust this person to manage my money and kind of give me personalized advice, the pivot is do I understand what is this AI optimizing for, what are its constraints, and when does it stop? Does it know how to stop? So I guess the personalization, I think, element has always been there. Like humans have always interacted that way with finance. I guess it's just the mode of operation that is changing slightly, but I think humans are naturally inclined to let someone else, potentially that is less emotional and more informed to make those decisions. No matter how good the AI gets, the other person, when they're trusting, $2, $3, $5 million into a system, they want to know that there's a human on the other end, monitoring, supervising, checking in with them. Like, I think one thing that you said, Christian, that's really important is this idea of an accountability partner. So I would like also to speak about Europe. As we are in Athens, okay, many analysts say Europe can't compete with the USA or China, for example. We have too many regulations, especially on fintech, okay? But I know that Europe has some milestones in the fintech industry. So I would like to ask your opinion about this. How do you feel? Yeah, I don't think we can outspend the US on frontier models. I think it's not a controversial opinion, I hope. And then, China has their own infrastructure that is quite hard to compete with. The one thing that we do have, I guess, what is our unfair advantage is regulation. And I'm not going to argue that regulation is positive. It can be, but it can also create latency, which can kill companies. But what Europe's unfair advantage can be, if we can figure out how we can turn regulation into something that accelerates startups. So in a way where if we figure out trusted deployment in legacy institutions, which we know that's where the high AI value deployments are. They've got huge problems like energy, public services, finance, regtech, all of those domains. If we can figure out how trusted deployment works in those regulated industries, it means that we can have a lot of AI unicorns suddenly being born in Europe, but they don't need to go to the US to grow aggressively. They can be growing aggressively in Europe, and then we become the gold standard. Europe is how you do a trusted deployment in a regulated industry, and then you get instantly a global recognition across all continents because we set the standard of how that is meant to work. We have this benefit in Europe as well, I think, of sort of this forcing function that we've always had to think very internationally immediately. Kind of our own individual single sort of countries are not large enough to sustain building huge businesses. So you immediately have to start thinking kind of cross-border and through localization and kind of different priorities and different things matter to different people in different countries. So I think that's a huge advantage. I think kind of you build a much more robust product and organization if you have to account for those things from day one, rather than, I think if you're in the US, like there is such a massive sort of homogenous domestic market for you to sell to, that it's very easy to kind of kick the can down the road of how do I localize and internationally expand until much, much later. So I think that's a huge plus for us as well, is sort of thinking about these things much earlier and sort of structurally building what could be more robust institutions because of it.
πήραμε μια γεύση από τις μεγάλες αλλαγές που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη στον χρηματοοικονομικό κλάδο. Και αν η τεχνητή νοημοσύνη τα αλλάζει όλα, το πραγματικό ερώτημα είναι πλέον ποιος θα χρηματοδοτήσει αυτή τη μετάβαση και πώς αυτές οι αλλαγές θα μας οδηγήσουν σε ανάπτυξη. Ακριβώς σε αυτό αναφέρθηκε ο επικεφαλής της Accenture Ventures, ο Jonathan Floyd, ο οποίος βρέθηκε στα Παναθήναια σε μια συζήτηση που είχαμε σχετικά με τη startup και με τις επενδύσεις. Η Accenture Ventures είναι ένας βραχίωνας ο οποίος διαχειρίζεται πάνω από 5 δισεκατομμύρια το χρόνο, έχει επαφές με περισσότερες από 50.000 startups και τις γεφυρώνει με τις 500 μεγαλύτερες εταιρείες του κόσμου, δηλαδή το Fortune Global 500. Το Fortune Greece Network μαζί με την Accenture πραγματοποίησαν ένα side event και αυτά που ακούστηκαν είχαν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πάμε να δούμε και εκεί ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα. In our side event, we are going to focus on investments, startups, scale-ups, and it's a great chance that I have with me Jonathan Floyd. Jonathan, hello. Hi. Jonathan is the global lead of Accenture Ventures. So I would like to start, Jonathan, with the main discussion here in Panathēnea. We can see many changes in many sectors, and the key driver is the technology. So I would like to ask you at first, where do you focus on Accenture Ventures, and in which sectors do you see the most chances? The biggest trend is a year ago, the enterprise was focused on pilots. Piloting something in a large-scale company is actually relatively easy. The environment is much smaller, the number of users, the need for security, the overall governance structure of that is pretty straightforward. The change has been happening so rapidly, and particularly in the past 6 months, we've seen this pace of change moving faster and faster, and if anything, it's accelerating. And the reality is that now that companies are making a choice to deploy AI at scale, and much more than just the frontier models, you know, they're deploying agentic infrastructure into many of their workflows. This is extremely complicated. We're talking about working with companies with also global operations, hundreds of thousands of employees, subject to regulatory requirements, security requirements, all of that. And Fortune Global 500 companies too. Precisely. That's exactly right. That is our core client base. So when you think about that means that the pace of change converging with the needs of enterprise clients, there's a bit of friction between that, and that's exactly where Accenture plays, and that's Accenture Ventures' mandate. So Jonathan, AI is an enabler and an accelerator. It absolutely is an enabler and accelerator, and there's 3 areas that we're seeing right now where I think that's making the most impact. The first is revenue growth. So areas like agentic marketing, that is something that has been transformative with that technology moving in the last 12 months. Yeah. Customer service, no surprise for most of you, contact centers. Agentic AI is making such great progress there too, that really great use cases in Fortune 500 businesses. The other is with companies working to mitigate risk with AI. So think about banking, compliance operations, cybersecurity across all industries. These are areas that Fortune 500, G2000 companies are deploying significant AI. So Accenture, again, with our size and scale and our understanding of G2000 and Fortune 500 clients, we can act as an enabler between our consulting folks, our technology teams, and the startup themselves. For all founders, the hardest part about their ability to scale is building a product that is ready for the complexity of the clients that we serve. So when we decide to make an investment and partner with that company, we can offer them a lot of inside advice on their product roadmap about how they're building and how they expect to deliver into our client base. And then once they're ready and they have validated product market fit, then our team is able to serve as a channel as well. So when it works exceptionally well because we advise them early and then we help them to scale faster. So you focus on growth stage startups?
We do a combination of early stage startups. Sometimes we will invest in seed stage companies that are even pre-product, although we have been focusing more on growth stage recently, just because we're seeing these companies are growing so rapidly, very well capitalized, that we've made the strategic decision that we need to invest more in late stage companies to really enable those types of partnerships. You meet a lot of entrepreneurs, many business plan. Which is the main difference between the startups who scale up and those who struggle? The main difference, and this is a recurring theme, is there are so many good products that we see in the market today that you could have high conviction on almost anything that we review. The reality, though, is that the best founders and the best startups from day one not only understand the problem that they're trying to solve, but they know how they're going to sell it and penetrate into that wedge within the enterprise or consumer. And that's the hardest part, is you need to build a product that is not only differentiated and solves that problem, but will actually also work through the buying patterns and the specific needs of all clients that they want to sell to. Speaking about the ecosystems and the opportunities, how do you see the ecosystem of Greece, okay? Because now we have an ecosystem after many years, and also the Euro position. First about Greece. Coming from San Francisco, and by the way, this is my first time in Greece, so I'm very excited to be here. How do you feel about this? It's a beautiful country. Yeah. The history, everything is great. And I have been extremely impressed. So, I mean, we think about the geography of Greece between the East and the West. I mean, that is a strategic advantage. The fact that you're right on the Mediterranean, the energy transition, all of these things are converging around Greece, and that's exciting. And even before Panathēnea, having sat with CEOs of mature companies here in Greece for the past few days, the innovation mindset here is really, really strong. And I think that's something that 10, 15 years ago we had in the United States. It was getting pushed from Fortune 500 companies and CEOs down to startup founders. And it feels like that's really starting to happen here in Greece too. So that's exciting. And then this event here, just building that flywheel around founders and aspiring entrepreneurs and students, and bringing together capital like myself and mentors. That's very, very important. Yes, but from your experience from San Francisco and Accenture Ventures, what Europe should change in order to compete with markets like USA or China? Because many people think, or analysts say, that Europe is back now in terms of investments, for example. Yeah, I think it's not so much what Europe should change. I think that the mindset around, for example, regulation, you can turn that into a strategic advantage for Europe. Where I think a lot of companies look at Europe and say that the regulation, the AI Act, it makes for a significantly bigger challenge. But what we see with our clients every day is that governance and trust are one of the key issues that they're solving for. And I think because of that, Europe in some ways has a strategic advantage, because that's what they want AI to be built around. So regulation could be a competitive advantage? It could be, yes. It could be. Yes. Okay, and I would like also your comment about Panathēnea, as you said before. I think that festivals like Panathēnea is more about the mentality and the culture. So I would like your comment about the guys here holding this event. The energy is phenomenal. This is an excellent event. I have been so impressed with the startup founders that I've talked to, the VCs, even again, the corporate sponsors too. I really, like I said, this is going to be a flywheel that is going to drive innovation and capital and growth for Greece. And I think what you're going to see is all it takes is one or two successful startup stories. These companies are going to grow. Ultimately, they're going to become unicorns, and there is going to be the desire to build more and more startups in Greece. Talent is another strategic advantage here. Everything I've seen, everything I've heard, there's so many smart people. So the foundation is there, and now I think it's time for it to happen. Okay, so Jonathan, thank you very much for this discussion. I hope you enjoy Panathēnea and Athens too. It was a pleasure. Thank you for having me. Συνεχίζουμε στο στούντιο του Business Monitor και τώρα, όπως έχουμε προαναγγείλει, έχω μαζί μου τον Παύλο Ευθυμίου, partner του Fortune Greece και γενικό διευθυντή της ΕΝΕ. Παύλο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τάσο. It's good to be back. Όλα καλά, πώς είσαι?
Κοιτάξτε, σε μια περίοδος που τρέχουμε, όπως ξέρεις, πάρα πολύ, αλλά είναι γόνιμο τρέξιμο και τρέξιμο νομίζω που αφήνει ένα θετικό αποτέλεσμα στην ελληνική επιχειρηματικότητα. Τρέχουμε για καλό, θα πω εγώ. Θέλω λίγο να ξεκινήσουμε από μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχε στα Παναθήνεα, όπου το Fortune Greece Network έδωσε δυναμικό παρόν. Εκεί, Παύλο, συνάντησε τον Ιγνάσιο Μορένο, partner της Boost Capital, και τον Δημήτρη Τσίγκο, founder και πρόεδρο της Start Tech Ventures. Και συζητήσετε για πολλά, είναι αλήθεια. Εστιάσετε όμως πάρα πολύ και στο κομμάτι των startups και των scale-ups και των επενδύσεων, έτσι. Κοίτα, πράγματι είχαμε μια πολύ ωραία συζήτηση. Δεν είναι μυστικό άλλωστε ότι είχες ανοίξει εσύ τη συζήτηση με τον Global Lead της Accenture για όλο το κομμάτι του VC Capital και της στρατηγικής για το αύριο και τις γέφυρες με την επιχειρηματικότητα. Εμείς χτίσαμε πάνω σε αυτό ουσιαστικά εστιάζοντας σε δύο βασικούς άξονες. Τεχνολογία και AI και ανθρώπινο κεφάλαιο και πώς ουσιαστικά όλο αυτό θα δώσει νέα όθηση στην επιχειρηματικότητα παράλληλα με την παραδοσιακή οικονομία, η οποία και αυτή θα μετασχηματιστεί σε ένα μεγάλο βαθμό. Έτσι είναι, Παύλο. Έγινε πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά πήγε στη συζήτηση εκεί που έπρεπε. Ότι ναι, οι αλλαγές έρχονται. Το θέμα όμως είναι η χρηματοδότηση αυτών των αλλαγών και πώς όλες αυτές οι αλλαγές θα μεταφραστούν, να το πούμε έτσι, σε ανάπτυξη. Οπότε θα ήθελα λίγο να μοιραστούμε. Έχεις και το καπέλο του Γενικού Διευθυντή της ΕΝΕ. Τι ρόλο πιστεύεις θα παίξει το ανθρώπινο δυναμικό σε αυτή τη μετάβαση? Έκανες τρεις ωραίες γέφυρες. Πιάνω την πρώτη, που είναι το κομμάτι του AI. Το AI από μόνο του είναι ουσιαστικά μια τεχνολογία η οποία έχει καταφέρει μέσω των generative AI εφαρμογών να έρθει πιο κοντά στην κοινωνία. Έχει γίνει λοιπόν ένα τεχνικό diffusion. Είναι πιο accessible. Ναι. Τώρα το δεύτερο κομμάτι είναι πολύ σωστά που λες, πώς θα φτάσει παραπάνω μέσα στην παραγωγική διαδικασία και αυτό δεν γίνεται με φυσικό τρόπο. Χρειάζεται ένα συνειδητό upskilling. Αυτό λοιπόν γεφυρώνει AI και ταλέντο με τρόπο που θα μπορούσε, για παράδειγμα, η Ελλάδα να μην σκέφτεται μόνο το zero to one innovation, αλλά πώς μπορεί να γίνει ένα άλμα παραγωγικότητας και πρόοδου, επενδύοντας στην τεχνητή νοημοσύνη. Το δεύτερο κομμάτι που σωστά φώτισες είναι το κομμάτι της παγκόσμιας εξίσωσης, το πού πάνε τα χρήματα και πώς γεφυρώνεται η εξέλιξη τεχνολογίας με την επιχειρηματικότητα. Ενώ το τελευταίο κομμάτι που είναι το πού πάνε τα χρήματα έξυπνα πάνε και σωστά πάνε στις νέες τεχνολογίες, αλλά αν δεν επενδύσουν στους ανθρώπους που θα τις ενσωματώσουν και θα τις κεφαλαιοποιήσουν προς όφελος επιχειρηματικής δραστηριότητας, θα υπάρξει ένα χάσμα. Και εκεί εστιάσαμε όντως πάρα πολύ στη συζήτηση του Fortune. Και επειδή έχεις αναφέρει στην αρχή το Fortune Greece Network, να πω ότι για πρώτη φορά δείξαμε το πλήρες εύρος του οικοστήματος. Που είναι ότι είχαμε μέλη από το CEO Initiative, μέλη από τους Most Powerful Women, είχαμε μέλη από τους 40 Under 40 και όλο μαζί το Fortune Greece Network σε όλο το φάσμα συναντήθηκε σε ένα τρομερό stage στην καρδιά των Παναθηναίων, που δεν ξέρω αν προλάβατε να τα πείτε μέχρι τώρα, αλλά ήταν και ένα τεράστιο success story. Δηλαδή, είχαμε ένα μικρό slash στην Αθήνα με πάρα πολλούς συμβολισμούς, το οποίο μεγάλωσε και αρκετά σε σχέση με πέρσι και έφερε 11.500 ανθρώπους, εκ των οποίων πάνω από τους 3.500 ήταν διεθνείς κορυφαίοι, επενδυτές, επιχειρηματίες. Ένα οικοσύστημα, έτσι. Η αλήθεια είναι ότι τα Παναθήνεα φέτος κάνανε elevate και σε επίπεδο μιλητών και συζητήσεων και συμμετοχών. Μου αρέσει αυτό που είπες για την τεχνητή νοημοσύνη και το πώς διαμορφώνεται στο πλαίσιο όλου του οικοσυστήματος. Μάλιστα, ο Δημήτρης ο Τσίγκος, όταν τον ρώτησε, σου είπε ότι δεν φτάνει μόνο να μιλάμε για νέες τεχνολογίες και μάλιστα έκανε ένα παραλληλισμό με ένα αυτοκίνητο, ένα παλιό αυτοκίνητο, που αν του βάλεις μια νέα μηχανή, αυτό από μόνο του δεν φτάνει για να το οδηγήσει και να έχει ακόμα καλύτερες επιδόσεις. Άρα, φαντάζομαι, αναφερόταν σε όλο το οικοσύστημα που πρέπει να διαμορφωθεί. Και επειδή ξέρω ότι παρακολουθείς πάρα πολύ τα διεθνή, θέλω να μου πεις λίγο από τη συζήτηση αυτή και ευρύτερα. Τι προκύπτει σχετικά με την Ευρώπη? Ακούμε διάφορα και για την Ελλάδα, δηλαδή σε σχέση με τον παγκόσμιο ανταγωνισμό, όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη, για παράδειγμα. Κοίτα, σου χρωστάω αρχικά την απάντηση του Ελληνική Ένωση Επιχειρηματών θεσμικά πώς βλέπει το κομμάτι τεχνητής νοημοσύνης και επένδυση στο κεφάλαιο. Είμαστε σίγουροι ότι πρέπει να υπάρχουν ειδικά προγράμματα upskilling και reskilling, τα οποία θα έχουν μια ειδική μεταχείριση όσον αφορά το κομμάτι του φορολογικού βάρους για το επιπλέον εισόδημα που θα παραχθεί και ουσιαστικά θα δώσουμε οι επιχειρήσεις στους εργαζόμενους για να κάνουν το upskilling, το reskilling. Έχοντας πλέον τις νέες δεξιότητες, εμείς θα δώσουμε και μια αύξηση και λέμε ότι όλη αυτή η διαδικασία, ειδικότερα το κομμάτι της αύξησης που θα πάρουν για τις συγκεκριμένες δεξιότητες που θα είναι επιστοποιημένες για ένα διάστημα, δεν θα έχει τα βάρη που. Έμεση επιδότηση δηλαδή. Ναι, μια έξυπνη περαιτέρω κινητροδότηση του upskilling και ούτως ή άλλως είναι χρήματα που θα δοθούν ως αύξηση. Και ερχόμενο στο παγκόσμιο που σωστά βάλαμε στην εξίσωση, η παγκόσμια τάση λέει ότι υπάρχουν ζώνες στον κόσμο που έχουν πιο ανταγωνιστικό κόστος εργασίας και
ίσως και μια καλύτερη χρήση και διάχυση τεχνολογίας αυτή τη στιγμή ή και παραγωγή αυτής. Όμως η Ευρώπη έχει κάτι το οποίο αυτές οι ζώνες δεν έχουν. Πάρα πολύ καλά καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό. Έχει πάρα πολύ καλά μυαλά, πάρα πολύ ταλέντο και πάρα πολλές δυνατότητες να αναπτύξει αυτό το ταλέντο εδώ και να το γεφυρώσει σωστά με τις νέες τεχνολογίες, με τα διεθνή κέντρα τεχνολογίας που ουσιαστικά σκιαγράφησες. Άρα, εμείς είπαμε ότι ναι, μεν η Ευρώπη υπό μία έννοια έχει μείνει πίσω, αλλά έχει την πρόσβαση στα κεφάλαια, έχει την πρόσβαση στο ανθρώπινο δυναμικό, άρα έχει και μια ιστορική ευκαιρία να είναι πρωτοπόρος σε αυτό το εγκούρσα εδώ. Παύλο, θέλω το σχόλιο σου και γι' αυτό που αναφέρθηκε πάλι στη δική σου συζήτηση, ότι μπορεί να λέμε ότι η Ευρώπη πρώτα ρυθμίζει και μετά επενδύει, αλλά οι συνομιλητές σου είπαν ότι αυτό υπό προϋποθέσεις, το είπε και η επικεφαλής του Accenture Ventures, μπορεί να είναι και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, γιατί προσπαθούμε να θέσουμε ένα πλαίσιο εκεί που δεν υπάρχει τίποτα. Όλα τρέχουν πολύ γρήγορα. Οπότε η Ευρώπη. Είχες φοβερό διάλογο μαζί. Σωστά. Είδαμε και ένα σχετικό απόσπασμα. Θέλω λίγο το σχόλιο σου γι' αυτό, γιατί είμαστε πολύ κατακριτικοί απέναντι στην πολιτική της Ευρώπης. Κοίτα, νομίζω ότι ένα πράγμα που φωτογραφίσαμε είναι ότι το να υπάρχουν κανόνες, πλαίσιο, μια σταθερότητα, ένα περιβάλλον ασφαλές, δικλείδες ασφαλείας, φαίνεται ότι έχει μια προσθέμενη αξία στο διάλογο για την τεχνητή νοημοσύνη και στο διάλογο για την τεχνολογία. Άρα η Ευρώπη, από τη μία την κατακρίνουμε, από την άλλη έχει ένα πολύ σημαντικό ρόλο να επιτελέσει αυτό το κομμάτι. Ας το πούμε ότι είναι η πρωταθλήτρια του να βάζει το πλαίσιο. Αυτό είναι σίγουρο. Απ' την άλλη, δεν πρέπει να το παρακάνει. Δεν πρέπει το πλαίσιο να γίνει ανασταλτικό ως προς τις αναπτυξιακές δυναμικές. Παράλληλα, όμως, είπαμε και μια άλλη αλήθεια. Ότι μια ιδέα, μια τεχνολογία και μια ομάδα που το πιστεύει πολύ, έχει πάρα πολύ διάθεση, έχει ένα καλό προϊόν, λύνει πραγματικά προβλήματα εκεί έξω, δεν θα τη σταματήσει η γραφειοκρατία ούτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτε της χώρας, κράτους μέλους, το οποίο δραστηριοποιείται, της δικής μας συμπεριλαμβανομένης. Ταυτόχρονα η Ευρώπη καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί να είναι μόνο εισαγωγέας είτε τεχνολογίας είτε αγαθών σε ένα ευρύτερο φάσμα και αρχίζει και ξανασκέφτεται ποια θα είναι η θέση της στον παγκόσμιο χάρτη. Εξαρτάται από τους τρίτους πάντα για βασικές υποδομές, έτσι. Ακριβώς. Και είναι κάτι που το μελετάς και εσύ πολύ στη δουλειά σου και το ξέρω. Και σωστά είναι ποιο θα είναι ο ρόλος της Ευρώπης στο επόμενο διάστημα. Άρα, κάτι που είπαμε είναι ότι ο κόσμος ο πλανήτης έχει περάσει τα 8 δις, των οποίων η Ευρώπη είναι μόλις το 1/16. Άρα, πρέπει να βρούμε μια σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο. Και η σχέση αυτή δεν είναι αυτή που ονειρευόμαστε και λέμε να είμαστε, ας πούμε, ένα είδος τουριστικού old history place που θα έρθουν σε ένα μέρος με πολλή ιστορία να το επισκέπτονται και να φεύγουν. Θέλει κι άλλα. Θέλει κι άλλα. Η Ελλάδα έχει μια πολύ ισχυρή πρόταση στη Ριβιέρα, θα έχει και μια πιο ισχυρή πρόταση στην Αθήνα. Έχει όλο και περισσότερες δυνατότητες να γεφυρώνει επιχειρήσεις και να είναι μέρος της παραγωγικής διαδικασίας παγκοσμίως. Και νομίζω ότι και φεστιβάλ όπως τα Παναθήνα, για να το δέσω, κάπως είναι μια γέφυρα για όλο αυτό και αναδεικνύουν τις δυνατότητες. Είναι μια γέφυρα, Παύλο, και θέλω να σε φέρω λίγο πίσω στην Ελλάδα και να εστιάσουμε. Συναντήσαμε αρκετούς επιχειρηματίες, αρκετούς entrepreneurs. Σε λίγες μέρες στο Fortune Greece έχουμε και μια συζήτηση γύρω από το μέλλον της εργασίας. Θέλω να μου πεις λίγο τι εικόνα έχεις και ως partner του Fortune, αλλά και ως γενικός διευθυντής της ΕΝΕ, για το πού πηγαίνει το ελληνικό επιχειρήν. Βρισκόμαστε πλέον στα μέσα της χρονιάς. Ποιες είναι οι προτεραιότητες και τι ζητάνε από τους διαλόγους που έκανες. Βλέποντας και στις συζητήσεις, στα δικά μας round tables, στα πολλά φόρα που κάνει πια το Fortune, αλλά και στις θεσμικές συναντήσεις που οργανώνει η ΕΝΕ με τους παραγωγικούς φορείς, όλο και περισσότερο αρχίζει να γίνεται αντιληπτό ότι πρέπει να μεγαλώσουν και οι πολύ μικρές και οι μεγαλύτερες και να το κάνουν τώρα. Και η τεχνητή νοημοσύνη φαίνεται ότι είναι επιταχυντή σε αυτό. Και εγώ, να σου πω την αλήθεια, πίστευα ότι μπορεί να έχει και το αντίθετο effect, το αντίθετο αποτέλεσμα, ότι επειδή ενδυναμώνει τον individual, το πρόσωπο, να λέει ότι θα το κάνω μόνος μου. Και όμως είναι scale-up εργαλείο. Scale-up εργαλείο και φέρνει τον κόσμο μαζί, γιατί είναι πάρα πολλά τα εργαλεία. Αρχίζουν, λέει, ποιο εργαλείο χρησιμοποιεί ένας καλά, ποιο άλλος, ενώνουν τις δυνάμεις και όντως αυτό έχει πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα. Ενώ στη μεγαλύτερη κλίμακα δεν βγαίνουν τα νούμερα αλλιώς. Αν δεν δουλέψουν παραπάνω μαζί, τα projects που κάνουν οι τιτάνες του χορού είναι γιγαντία. Άρα πρέπει και οι μικρότεροι μεγάλοι παίκτες να ενωθούν, να συμμαχίσουν για να τα καταφέρουν. Παύλο, οι προκλήσεις είναι πολλές, όπως έχουμε πει. Ωστόσο, οι επενδύσεις συνεχίζονται. Τα venture capitals επενδύουν σε αρκετές εταιρείες και ο κύκλος φαίνεται αυτή τη στιγμή να είναι σε μια πορεία ξανά ανωδική, κυρίως ως προς εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης. Πώς βλέπεις αυτό το πράγμα? Η παρατήρησή σου είναι πραγματικά κέρη. Ένα, τα venture capital σαν εργαλεία και κεφάλαια διαθέσιμα έχουν αυξηθεί over time. Είμαστε στο πικ ιστορικά στον τομέα τους. Και ταυτόχρονα έχουν μάθει να κάνουν αυτή τη δουλειά καλύτερα και πιο αποτελεσματικά. Άρα τα scale-up stories και το path, ας το πούμε, η διαδρομή για να πετύχουν αυτές οι εταιρείες είναι πολύ πιο ξεκάθαρο.
Το δεύτερο είναι ότι η αγορά ταλέντου είναι πάρα πολύ δυναμική και πάρα πολύ hot και πάρα πολύ global, θα έλεγε κανείς. Παράλληλα, τα χρηματιστήρια, παρά τις προκλήσεις γεωπολιτικές, τους πολέμους, την αβεβαιότητα, έχουν χτυπήσει κόκκινο. Ποια αντοχή, έχουν κάνει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο σε αρκετούς δείκτες. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Απ' την άλλη, όμως, δεν μπορεί να μην δείχνει ότι υπάρχει και μια υπερθέρμανση. Δηλαδή, έχεις μια αντίφαση. Απ' τη μία, ο κόσμος που λέει, μα πόσο θα πάει και αν είναι bubble και το συγκρίνουν με το .com bubble και πολύ σωστά βλέπουν μια σειρά παραλληλισμούς. Όμως, μέσα από αυτό γεννώνται πραγματικά τεράστιες αλλαγές και το μέλλον. Παύλο, δύο σχόλια δικά μου. Πιστεύω ότι σίγουρα η τεχνητή νοημοσύνη έχει πολύ μεγαλύτερο ήδη impact σε σχέση π.χ. ακόμα και με την περίοδο που το ίντερνετ άρχισε να εξαπλώνεται. Βέβαια, κάποιοι θα τα καταφέρουν και κάποιοι όχι. Μένει να το δούμε. Και ειδικά όσον αφορά τα venture capitals, στην Ελλάδα έχουμε αυτή τη στιγμή περίπου 42 funds που επιχειρούν με την πολύτιμη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, όταν στην αρχή του οικοσυστήματος, εκεί στην κρίση, με τα Τζέρεμι, αν θυμάσαι, ήταν μόλις 3 με 4 funds. Περάσαμε και οι δύο από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων, που είχε ένα φανταστικό παράλληλο φόρουμ στα Παναθήναια, το οποίο έφερε μαζί όλους τους επενδυτές σε μια σκεπή κυριολεκτικά, ειδικότερα αυτούς που κοιτάνε Ελλάδα, και δημιούργησε τρομερές οριζόντιες γέφυρες με την επιχειρηματική κοινότητα, τους founders, τους ανθρώπους που αναζητούν και συμβουλή αλλά και χρήματα, και νομίζω ότι είναι μια πηξίδα για το επόμενο διάστημα και χρειαζόμαστε παραπάνω τέτοιες γέφυρες, και νομίζω ότι είναι ωραίο που και σαν Fortune και θα πω και την Ελληνική Ένωση Επιχειρηματών το ίδιο και για πολλούς άλλους φορείς που αγκάλιασαν τα Παναθήνα. Η ΕΝΕ, για παράδειγμα, πριν από μερικές μέρες υπέγραψε με τα Παναθήνα ένα στρατηγικό μνημόνιο συνεργασίας, πολυεπίπεδο, για να δείξει ότι πρέπει η όριμη επιχειρηματικότητα να αγκαλιάζει την νεοφυή, την τεχνολογική και εκεί που γίνονται οι οσμώσεις για το μέλλον, από κάτω προς τα πάνω. Μάλιστα, Παύλο, και με αυτό το σχόλιο να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση και πάμε να δούμε τα highlights από τα Παναθήνα και τη δική σου συμμετοχή εκεί. Let me tell you, it's all been about AI the past 2 days here. It's been about AI, and it's been about tech, and it's been about funding the next big things, and they all seem to have the AI word in. But at the same time, it's about talent, because someone needs to run these tech ventures, and it has been an interesting combination. What's the global view right now on these dynamics and, of course, the flows? From my place, which is relatively modest because we are a relatively small fund, what we see is that from a assets under management perspective, like VC as a category, it's growing. And if you look at like the numbers, like right now is still like we passed all the different waves from crypto and now AI, and there's still like companies are like funds are raising more funds to invest. However, this is driven by certain mega rounds, which we are very used to now in the headlines, and we see every day. Anthropic, OpenAI, those are driving a majority of those investments. So you have to take these with a pinch of salt, because majority of that trend is driven by these mega rounds and these companies' foundational models, which are really raising funds at a very high valuation. And Ignacio, since this I think will be very interesting for the discussion, has it got to do that they invested a lot very early and keep raising and in a way, let's say, exchanging, if you will, most of the money? Because it seems that the very top has, let's say, a certain dynamic in the way they exchange capital. One buys from the other, the one sells to the other, and then the hardware comes in the equation. So I think that in some ways you have the main core of the market right now being that very niche, small team of players. And then the question becomes, how do you associate with and how do you innovate along? There's a lot of cross-pollination between these companies, and then companies investing in each other and deals that are intra-deals almost. But still, like if you look at, if you look at raw numbers and how much assets are under management, I think right now in the VC category we are over past a historical maximum. So that is undeniable, and that is not related with those intra-deals like Microsoft investing in OpenAI and so on and so forth. What is happening as well is the IPO market, like in the last years, was relatively bad, and so companies were not IPOing, and which means that there's a lot of secondary activity, which is something that is relatively new. And all these companies, they get to IPO, like we are seeing now the case of SpaceX with a $1 trillion valuation, which
how do they reach that point is by raising multiple rounds at already what it would be in a normal circumstance. It would be an IPO, because we're talking about like 20, 30, right. 400, whatever billions. So that is from my perspective at a global level. Like if you look at the VC as a category, you are seeing growth, but driven by mega rounds and big valuations on these companies. Many claim that, the end of software as an asset class is just around the corner. Remember my words, they are wrong. Okay? The end of software is nowhere near. Of course, there were some crazy valuations, both in the public and the private markets. One could see price per earnings, like a multiple of 60 or 50. That was insane. And it's being under correction for good reasons. At the same time, I see some amazing companies that they've taken a hit, like they have an ARR, enterprise value per revenues like 2 or 3, which is insane on the opposite side. So I expect that the dust will settle and, reasonable valuations will come again. All that said, it resembles to be very much like 1999, 1998, the web is coming. Those who will not adapt will be out of market pretty soon. Regarding the funds, the mega rounds, I invite you not to pay too much attention to them. Don't, they are very sexy, very glamorous. Don't pay too much attention. There is a lot of FOMO, in my view, from the big funds. And I'm trying to remember, there was a fantastic article, you can Google it, The 4 Laws of Money. One law of money is money likes prestige brands. Another law of money is that money likes to be in good company. So if other amazing funds invest, I want to invest too. And don't get me wrong, I'm an investor myself, money does not like to sink too much. So don't pay too much attention to the mega rounds. In Europe, we are left behind dramatically. That's the ugly truth. An objective assessment about Europe is that we're left behind. You're ruining Ignacio's "We're coming back." We will come back because we have the most important factor, which is human capital. Well, what is happening is you have the talent that Dimitris mentioned, which I think it's everywhere in Europe. Then you need an ecosystem like access to capital, so an ecosystem that really provides capital. So having investors coming to this event and meeting like founders, that puts because let's be honest, like we all have limited time, and I go to every event every week. So there wasn't any event in Greece a couple of years ago that it was relevant for me to come. So I think like having access to capital is very important. And then the third, for me, important pillar is all the infrastructure, all the government, all the making, and there's a big effort now in Europe to try to streamline how do you create a company, how do you foster innovation and entrepreneurship. Because let's be honest, it's extremely painful when you are like, for example, in the UK, like you set up a company in 30 minutes online and everything is done. You already have a company's house number, you have a bank account. VC money and capital allocation is flowing to a great extent to whatever includes the word AI. And at the same time, I think that AI and talent need to go together, because if people don't use it, they are not so helpful in the production or special cycle of tech and talent and output that we are describing in some ways. So what's happening? Do you think that we are having enough, let's say, diffusion of technology and, let's say, new talent or talent that is AI tech adjusted fast enough? And is the money being invested properly? When we truly realize how AI can impact our lives, it's been changed in the last 2.5 years. Which means that, like, if you're talking about curriculum, you're talking about how do you train the new workforce, is still very much, people are self-learning. And we have to push, we have to create, again, going back to how as an ecosystem we create the resources for people to train themselves and then eventually train them with the tools that they need to be relevant and to be a skilled workforce. I think there has to be way more effort on that front as well, because otherwise we continue to be left out versus other regions. One thing, that I don't want to forget, but you mentioned, I think it's very important, and it's the difference between some of the founders that we see in other markets, in the US and within Europe. There's some regions, it comes as a cliche, but it's true that
in Southern European markets, like, and I'm including Spain, typically we don't see the ambition of like building a very large company. We often find ourselves like talking to founders that they want to create a large company for the Greek market or for the Spanish standards. And that means it's going to be a, you know, $50, $60 million valuation company, but it's not the size that a VC is looking for, and it's very far from like what the American counterparts are investing in, like these Sam Altman or Elon Musk type of people, that they are really, really a little bit egomaniac, but they are just, they want to kind of like create like these huge companies. And this is something like you typically find in markets, and when there is like founders moving around, for example, in hubs like London, people have a slightly different mentality. They are more keen to, you know, really go big. And we have 3 companies, for example, started in the UK, and both, all the 3 went to the US because they saw that, well, if I build the company that I want, I need to be in the US. But as an entrepreneur, I'm all into risk-taking. I'll take some risk because of the age group here. Can you raise your hands if you have ever used either Microsoft Excel or Google Worksheet? Okay, many. How many of you have enjoyed seeing a real guru of Excel or Worksheet? Nicole, like, you've seen that, right? Is it not insane what they can do? Like, it's insane. Imagine that exactly the same thing happens with the major LLM platforms, being it ChatGPT or Claude or even Mistral or whatever. The difference, the delta in productivity, if you become a real expert user, is more than what words can describe. So Pavlos is absolutely right. We need to invest heavily in mastering this tool. But don't fool yourselves. There is a big risk here that we may become complacent. So listen to me, take my word, keep writing, keep reading books, I mean paper books, keep writing by hand, keep practicing the skills and developing the competencies that define our human nature. If in parallel you manage to become experts in using the tools and you keep growing and developing the competencies and the skills that define our human nature, that will be the new leadership. That will be the new elite. Στο σημερινό Business Monitor παρακολουθήσαμε πάρα πολύ ουσιαστικές συζητήσεις σχετικά με την καινοτομία, την τεχνολογία, οι οποίες έλαβαν χώρα στο φεστιβάλ Panathēnea. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο επεισόδιο του Business Monitor το επόμενο Σάββατο στις 7 στη φιλόξενη συχνότητα του ONE CHANNEL. Καλό βράδυ σε όλους.